Ahí va de nuevo. Ya. Practice. B. Fill out the task list. Do you have time to go over the plans for the presentation next week, Gina? Sure, Cal. I have a handle on lining up the guest speakers already. We've been in contact all week, and they'll all be here on time. That's good to hear. I usually can't hack getting things settled over the phone, so I appreciate your hard work. It's no problem. However, I'm a little out of my depth with the refreshments. I can take that over for you. I pulled off an amazing menu last year, so I'm sure I can do it again. That would be really helpful. In exchange, could you find some people to help set up the conference room on the morning of the event? I've been trying to get some volunteers, but I'm at the end of my rope. I can certainly do a bang-up job with that. I'm quite the people person. Yeah, we have these situations, no? What are the situations? You have Gina, no? I mean, Cal, no? Makes the question, do you have time to go over the plans for the presentation next week with Gina? Gina says, sure. I have handled the lining up. Yeah, she handled, no, the speakers. So she organized. We've been in contact all week and they will be here on time. So Gina is in charge for inviting the speakers. Now, el compañero dice, Cal, that's good. I usually can't hack getting things settled on the phone. So I appreciate, yeah. Gina dice, no problem. However, I am lead. She has a problem with the refreshments. No, Gina. But Cal se ofrece and he says, I can take that over for you. I pull up. Él tuvo ya una experiencia el año pasado, ¿no? Con el menú. Como son solamente refrescos, no problem. Gina dice, that would be really helpful. Le agradece, ¿no? Cal, in exchange, a cambio, could you find some people to set up the conference room? Mire, tiene problemas con en levantar el auditorio, los parlantes, las luces, ¿no? Dice, in the morning of the event, en la mañana del evento, o sea, el evento va a ser en la tarde, entonces. En la mañana tiene que dejar listo. I have been trying to get some volunteers. Y no consiguió los voluntarios, ¿no? Gina dice, I can certainly do a bang-up job with that. I am quite the people person, ¿no? Entonces Gina no se va a hacer problema, ella le va a ayudar con los voluntarios. Completamos. Dice así. Decide speaker, Cal o Gina. ¿Quién va a hacer estas actividades? Veamos. Gina o Cal. Escriba, por favor, el nombre. Gina o Cal. Name. A number of guests. Siga, por favor. Villena Enrique. A number of guests. Villena Enrique, ¿no? Siga Daniela. ¿Me ayuda Daniela? A number of guests. Present. A number of guests admit to having food allergies. Okay. A number of guests admit to having good allergies. ¿Qué nombre ponemos? ¿Gina o Cal? El número de invitados admit to having food allergies. El número de invitados admiten tener alergias de comida. Eso no dice. Pero bueno. Cal, ¿no? Cal. Póngale entonces. Cal. Ya está. La segunda. One of the scheduled speakers doesn't show up. Gina, ¿no? Gina. Complete, Gina. People are needed to help seat guests as they arrive. Gina, ¿no? Gina dice. The owners of the venue call about a possible issue. Pero esa información no tenemos. ¿Cómo es eso? Bueno, dice, los propietarios, los dueños, of the venue call about the possible issue. No nos da esa información, pero póngale Gina. Así nos han puesto Gina. Veamos si es cierto. Ahí va. Call. Y ahí está la razón. Veamos. Lea, por favor. Suárez Abigail. He says,
He says that he says that he does a bunch of job coming up with menus. Yeah, dice, he says that he does a bang up job coming. Bang up job, usted lo tiene aquí en esta, donde dice manageable, ¿no? Bang up job, que lo puede manejar. He says that he does a bang up job coming up with menus. A number of guests admit to having, yeah. Pero no nos enfocan el problema. O sea, no nos menciona, pero nosotros suponemos, ¿no? Dice, un número de invitados admiten tener problemas con comida, con alergias en la comida, ¿no? Por ejemplo, camarón, ¿no? Puede darle alergia, ¿no? Entonces, Cal dice, ¿no? Cal dice en un momento que él ha tenido experiencia el año anterior, decía, ¿no? Entonces, por eso la razón dice, he says that he does a bang up job coming up with menus. Entonces, lo que le pasó el año anterior lo va a aplicar esta vez. Entonces, por ese lado va, ¿no? One of the scheduled speakers doesn't show up. No. Recuerde que Gina dijo que todo está listo, ¿no? Ya ha hablado con los speakers, ¿no? Entonces, la razón dice, Gina, ¿está bien? Lea, por favor, Noemí. Gina says, la que sigue. Gina says, Gina says that she has a handle on taking care of the guest speakers, so she should take care of any uses with them. okay. She called the speakers, ¿no? Y ella, pues, lo sabe manejar, ¿no? Ella tiene esa habilidad, ¿no? De manejar, de que los invitados, los conferencistas, vengan a tiempo incluso, ¿no? Number 3. Jennifer ya me ayudó. Vamos, Ruiz Aaron. Present. People are needed to help seat guests as they arrive. Vamos a la razón. Siga, lea por favor. Because Carl is out of this depth when it comes to getting volunteers for things. Gina will have to handle this problem. yeah, because Cal is out of this depth when it comes to getting volunteers for things. Claro, Cal no pudo manejar, no pudo conseguir los voluntarios. So Gina would have to handle this problem. So people are needed to help seat guests as they arrive. Gina va a hacer eso, ¿no? Porque el otro compañerito no pudo buscar los voluntarios. Ok, Richard Rubio. The Present. owners of the venue call about the possible issue. Gina dice razones, siga. Call admits. Call admits that you can call on setting issues over the phone. Recuerde, ¿no? Cal decía, no puedo yo, dice, organizar solo con el teléfono, ¿no? Él tiene que hacerlo en forma personal. Pero Gina sí pudo, entonces, la razón para que Gina haga esto, Call admits that he can pull off setting issues over the phone, ¿no? Complete, por favor, en su librito, la parte B. Ok, Fabricio Reynoso. Me da razón, Fabricio. Ok, Fabricio, vamos a la parte C. Complete the memo. Parte C. Pero para eso necesitamos nuevamente este diálogo. Primero escuchamos, ¿no? Dice así. Listen to it. Ya. Ahí va. Seth and Unit Lenore. 6. Language Practice. C. Complete the memo. I've heard a number of people are going to be let go at the end of the year. In fact, we're supposed to receive a memo about it any day now. If you're interested in knowing ahead of time, I can tell you who's getting fired and who isn't. Really? Will I be sent packing? No way, Seth. Management was really impressed with the initiative you've shown this year. You have nothing to worry about. Nellie, on the other hand, is getting sacked for sure. Her sales are the lowest in the company. That's too bad.
I've always enjoyed working with her. What about Dan? Dan saved himself from getting the axe by bringing in 3 new accounts last week. That's good news. Yeah, but his best friend in the office, Larry, isn't going to be so lucky. His boss discovered that he was answering personal emails while working, so he's getting a pink slip. Oh no, why did he do that? Everyone knows it's against company policy. Ya, me ayuda Fabricio. Fabricio Reynoso. Ya, me ayuda usted con el rol de set, ¿no? Set. Y Lenore lo va a hacer. Me ayuda, por favor, Daniela, ¿sí? Danielita me ayuda, ¿ya? Siga. I've heard. Seth. I hear a number of people are going to be let go at the end of the year. In fact, we should first to receive a memo about it any day now. Ya, you see, let go, que le van a despedir, ¿no? Siga, Danielita, por favor. If you are. If you are interested in knowing ahead of time, I can tell you who's getting fired and who isn't. Ok, siga, Seth. Really, will I be sent hacking? Despedido, ¿no? Siga, No, I Daniel. said management were really impressed with the initiative you showed this year. You have nothing to worry about. Nelly, on the other hand, is getting sacked for sure. Her sales are the lowest in the company. Ok, just a minute. Un ratito ahí, joven. Mire, what's the idea? Seth, Lenore, they are co-workers, pero Lenore, maybe she is de recursos humanos, ¿no? She belongs to that. Entonces, se dice, will I be sent packing? Le dice, ¿no? Yo también seré despedido, le dice. No, le dice, no, no de ninguna manera. Management was really impressed by the initiative you're shown this year. Mire, ha sido un hombre muy iniciativo, dice, no, you have nothing to worry about. No te preocupes. Nelly, por otro lado, mire, ¿quién va a ser despedida? Es Nelly. Is getting sacked for sure. Her sales are the lowest. Ha vendido, sus ventas han sido bajos, dice, ¿no? Lowest. Low, bajo, lowest, la más bajo. Entonces, Nelly va a ser despedida. Ok, siga Seth. Fabrizio. And thanks to Bad, I always enjoy working with her about that. Ya, what about Dan? Otro joven. Siga, Daniela. Dan saved himself from getting the eggs by bringing in the 3 no accounts last week. Mire, se salvó Dan. Why? Dan saved himself from getting the axe by bringing in 3 new accounts last week. Mire, él se salvó porque ha traído 3 cuentas nuevas, ¿no? Siga, Seth. Sounds good sounds good news. Daniela. Yeah, but this best friend in the office, Larry, isn't going to be so lucky. His boss discovered that he was answering personal emails while working through, so he's getting a pink slip. Qué pena, dice, ¿no? Dice, mire, but his best friend in the office, Larry, el amigo de Dan, ¿no? Larry y Dan son amigos. Dice, yeah, but his best friend, su mejor amigo, el de Dan, Larry se llama. Me hace acuerdo de la canción que está popular, ¿no? No sé si la he escuchado, que se inventan, ¿no? Larry isn't going to be so lucky. Lo van a despedir, ¿no? His boss discovered that he was answering personal emails like, mire, cuidado, ¿no? Por eso es lo que le decía, ¿no? El uso del celular, pues, fuera de clase, ¿no? Por ejemplo, a mí también me suena a veces el celular, por allá le lanzo y así, ¿no? Es que estoy dando la clase, pues no puedo interrumpir. Dice, pero póngale ¿cómo se llama? En silencio. Igual, ¿no? Entonces, no se puede contestar el celular, ¿no? Y usted también no puede estar con el celular, digamos, distraído, ¿no? No es recomendable. Imagínese manejando. Por eso los accidentes de tránsito, por el celular. So, he's getting asleep. También lo van a despedir, ¿no? Al amigo. Oh, no. Siga. Fabrizio. Oh, he did that.
Everyone knows it's against company policy. Oh no, this. Why did he do that? Why did he do that? Everyone knows it is against company policy. Como que no le gusta a Seth que lo despidan, ¿no? Okay, everyone knows it's against company policy. Completamos según esto. Todos, bueno, no, menos Seth y Lenore, ¿no? Ellos no van a ser despedidos. Pero sí, Nelly por acá, Dan, parece que Dan se salvó. Y Larry sí va a ser despedido. Entonces completamos. Dice así. Unit. Complete the memo. Un memorando. Ok, complete. Me va a ayudar. Vamos desde arriba ahora, ¿no? Ya está. Ah, no, me falta Dylan Pérez. ¿Me ayuda Dylan? Casi me salto de usted. Dylan. Present. Ok, Dylan. ¿Listo? Siga. Siga. It is with. Aquí. It is with the best regret that we must announce a number of firings this week. Below you will find the status of you and your team. Mire qué dice aquí. It is with deepest regret. ¿Qué era regret? Arrepentirse, ¿no? It is with this deepest regret that we must announce, dice. Es nuestro, o con la respectiva y profunda arrepentimiento, dice. ¿Ve? Nosotros debemos anunciar. A number of firings this week. Un cierto número de despedidos, de despidos, ¿no? Esta semana. Below you will find, a continuación encontrarán, the status of you and your team. Sales team number 4, el grupo de ventas 4. Seth, Dan, Nelly and Larry. Siga, ahora sí nos vamos por arriba. Vadillo. ¿Está Vadillo? No. Siga Gabriela. Siga Gabriela. Sales team number 4. Siga. We can, aquí. We want to thank you for showing so much this year because you have worked too hard. You want to be baking. Ok. Seth es la compañerita, ¿no? We want to thank you for showing so much initiative this year because you have worked so hard. You won't be sent packing. No la despiden. Nosotros deseamos agradecerle por mostrar su iniciativa este año, porque usted ha trabajado tan duro que usted no será despedido. Ve ese memorando, ¿no? Directo. A mí me da un infarto ahí. Ok, siga. Ariana, siga. Thank you, Dan, ¿no? Dan. That you for bringing the 3 new accountants last week. Your effort have warned that you won't get the ads this time. Correcto. Dan, ¿no? El amiguito Dan dice, thank you for bringing the 3 new accounts last week. El que trajo los 3 contratos, ¿no? De la semana anterior. Your efforts have guaranteed that you won't get the axe this time. Verá que le dicen this time, ¿no? Cuidado, ¿verdad? This time, esta vez, o sea, la próxima, quién sabe, le dice. Ese es el memorando. César Burgos. Unfortunately. Unfortunately, you had the sellers on the team, so it was only fair. Ya. Unfortunately. Oh, para Nelly, ¿no? ¿Qué le pasó a Nelly? ¿Qué sucedió con Nelly? Veamos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Usted tiene la lectura? ¿Qué pasó con Nelly? Bajas ventas era, ¿no? The lowest sales era, ¿no? Unfortunately. Desafortunadamente. ¿No? You will be getting sacked. Despedida. You had the lowest sales on the team, so it was only fair. Siga, William Kahn. Larry, you broke. Cano.
Harry, you broke company policy by answering personally emails during working hours. Obviously, you will be getting a pink slip. You broke company policy. Rompió la política de la empresa al contestar correos electrónicos personales. During working hours. Cuando usted ya, cuando usted trabaja, digamos ya, usted no puede estar con el celular, ¿no? Usted le ven ahí con el celular, chao. ¿Sí? Obviously, you will be getting a pink slip. Yo le cuento por mi hija, ¿no? O sea, le habían estado llamando, ¿sí? Permítame un ratito. So this is a memo. Look at this, ¿no? A memo. But this is a group memo, ¿no? Aunque esto no se acostumbre. El memorando le llega a usted solito. Nadie se entera. Recursos humanos, ¡paj! Le envía el memo. 3 memos fuera de la empresa. ¿Sí? Así es. Usted en su carpeta en su trabajo le llegan 3 memos, ya es mala señal, ¿no? Listo. Vamos, terminamos el workbook. Por favor, abra su workbook, la página. Workbook, donde dice Language Center. 30, page 30, página 30. ¿Listos? Ahí está. Page 30. Again, ¿no? Pero aquí ya nos ponen todas las palabras. All words. From page 80, 86. De toda la página 86 nos ponen las palabras. Be out of. Be sent packing. Do a bang up job. Lap up. Have none of. Get a pink slip. And at the end of my rob, you rob. His rob. Her rob. Completamos entonces. Dice la primera. Me ayuda, me quedé con Cano, ¿no? Chikaisa Maite. Maite, usted hace el papel de la persona A y Byron la persona B. Siga. Helen was sent packing by her manager yesterday after work. Byron. Oh, that doesn't how it's going. Yeah, Ellen wasn't packing by her manager yesterday after work. Elena fue despedida por el gerente ayer después del trabajo. Wow, that's sad. Es una tristeza, es una pena. How is she doing? ¿Cómo le va a ella? Está preocupado, ¿no? Number 2. Juan Fernando es Ping y Allison. Fernando is A, Allison is B. What did your Siga. mother think of your plan to move? I told her about it, but she should have none of it. She doesn't want me to learn. Correcto. What did your mother think of your plan to move? What did your mother think? ¿Qué piensa su mamita? ¿Qué pensó sobre el tema de cambiarse de casa? I talked to her about it. Hablé con ella, but she would have none of it. She doesn't want me to leave. Imagínese que usted le diga a su papá o su mamá, bueno, hasta aquí llegué, me voy a vivir solo, dice, o sola. Va a matar a su papito. No, cuidado, haga eso. No, no, no. Pensarálo bien, pensarálo bien. Gaibor Allison, se me sonríe por ahí. Allison, usted es la persona A y ya me ayudó usted, Allison, perdón. Doménica estamos. Doménica es A y David es B. Siga. La 3. I never thought that I would be the one getting to get a pink slip. Ya, two possibilities. Siga, siga. That's too bad, but I'd be happy to help you look for a new job. Okay. I never thought, nunca pensé, that I would be the one getting, ¿no? O the one to get a pink slip. Despedido, ¿no? That's too bad, but I would be happy to help you look for a new job. Es una tristeza, ¿no? Pero me gustaría ayudarte a encontrar un trabajo. Ahí están los amigos, ¿no es cierto? Nicolás y Alondra. Nicolás is A, number 4. Alondra is B. Daniel. Nicolás Jacome.
No, no está. No, Nicolás Jacome no está. Alondra es A y Jorge es B. Siga. Daniel children were involved with that hearing. Ajá. Yeah, okay. He Yeah, will. he will be out of his deep surrender by high-level executives. Yeah, you say be out of his depth. The meaning is, what's the meaning? Out of depth, unmanageable, ¿no? Que no es manejable. Daniel shouldn't be involved with that meeting. No debería complicarse con la reunión. Yeah, he will be out of this depth, surrounded by a high-level executives. Number 5. Alan y Carlos. No, Carlos dijo que no. No, sí, Carlos ya está. Alan, siga. A. Y Carlos, B. No está Alan. Ayúdame entonces. Carlos, si puede contestarme, Carlos, ¿no? José, siga José. After. Present. After taking my car to the stop, it's running even better than before. You're right. Looks like the mechanic did a backup job. Bueno, se me le adelantó a Keila. Ok, Keila, la parte B. You're right. You're right, looks like the mechanic did a hang up job. Yeah, you say did or do a bang up job. Do a bang up job. What's the idea of bang up job? Manejable, ¿no? Manageable. After taking my car to the shop, después de llevar mi carro a la tienda, it is running even better than before. Al almacén sería, ¿no? To the shop. It is running even better than before. Está mejor que antes. You're right. Looks like the mechanic did a bang up job, ¿no? Parece que el mecánico lo hizo bien el trabajo, ¿no? Listo. Ahí tiene, mire, el workbook. Y se nos fue el tiempo, vea.